ou... E... Só que depois ele conseguiu jogar. Nossa. Só li o começo do aviso e já fiquei... já até engasguei. Vamos lá. Se eu não me engano, o jogo bugou pra ele no PC. Foi no Play. E aí ele continuou o jogo na outra plataforma. Se bugou no PC, ele continuou no Play. Se bugou no Play, ele continuou no PC. Mas a gente vai estar jogando aqui no Xbox Series S, beleza? Vamos lá. Amor de mãe, pergunte à recepcionista sobre meu quarto. Sobre o seu quarto? O jogo salva automaticamente, mas não esqueça de salvar quando achar necessário, beleza. Ginger, that's what you need. A mouthful of the good stuff and you'll see the back of any seasickness. Thank you for your support, John. Don't suppose you actually brought any ginger? No, I don't get seasick. Terrific. Don't worry, Sherry. We've almost arrived at Cordona. I can see land through the porthole. So much for docking by tea time. The captain seemed more interested in his maids than in his maps. Oh, is Sherlock grumpy? Cheer up. We're back where we grew up. It's exciting. What's changed? What's the same? Ugh. I'm starting to question whether the weeks-long journey was worth it. Traveling all this way, enduring this indignity simply to visit a grave. Even if it is my mother's. Ah, that's just Mycroft's nonsense, still rattling around in your head. Try to forget what he said. I have. I believe it was that this is a performative farce, a feeble excuse to avoid responsibilities, and that there was nothing to be gained from it. You needed to do this. Enough of the self-pity and doubt. So we're a little late. What of it? We'll retire to the hotel and visit her in the morning. It'll be worth it. Thank you, John. And if you want to notify the captain's wife of his indiscretions, I will not stand in your way. Ah, at last. I'm quite ready to get off this cursed boat. Come on. We'll go together. Fofis. Friends. Estão aonde? Paris? Paris? É o Fumas. Ó o Santini, mano. Não é Paris, né? Eu não sei. Eu lia muito Sherlock Holmes. E eu li um livro uma vez que era contando... Foi até meu pai que me deu esse livro, mano. Contando a juventude do Sherlock Holmes. É bem legal. Hey, Sherry, come on, catch up. Só que eu não lembro aonde Yes, que ele yes. mora. Tem que falar com ele? Sherlock, don't get lost in this huge garden. Enorme Follow the sound jardim. of my voice. Welcome to Il Palazzo de Lusso, sir. If you need something, sir, please inquire at reception. Então isso é inútil, porque nem a porta se abre. Welcome to Il Palazzo di Lusso, sir. We just need your signature. There you are. I see Ih, eu it was pulei sem reserved querer. for two Desculpa. people. Would you like a second key? Desculpa, gente, pulei sem No, querer. I think we'll stick together. Very Que good. fofos. Rooms are upstairs, sir. Welcome to Cordona. Hurry up, Sherlock. Cordona. This is our room. I hope there's a balcony with a view. Ó, todo mundo no baile. É o tuts-tuts da quebrada. Ó a bundinha do Sherlock. Ô, pra que lado que ficava essa jossa? Vixe, ó. Ó, a renderização não tá lá muito boa não, hein, ó. Ó o rosto dele. Nem o rosto renderizou o cabelo. Será que era aqui? Não. Opa, descobri algo.
Descobriu uma função, hein? Que é aquilo ali, ó. Brilhando. Como que eu corro? Que isso, mano? Backers would find this place incredibly dull, don't you think? Tá, tem uma câmera e eu posso tirar foto. Tirei foto daquele mano. Fala tu. Não dá pra falar com tu. Você também. Mano, eles falaram o número, provavelmente. Mas eu acho que eu esquipei a parte. Aí eu não sei. Deve ser pra cá mesmo. Whoa, what a breathtaking man. Those are the sharp eyes of a man with a bright mind. Almost like mine. Ele peidou aqui. Ele anda de um jeito meio estranho, né? É o Fumas. Mano, qual que era o número da minha... do meu quarto? Acho que o lance sobre o racismo da época era por causa dos empregados, talvez. Mano, se eu trocar ideia aqui, será que o cara me ajuda? Não dá! Andei quase o hotel inteiro já, fi. E voltei pro mesmo lugar. Hurry up, Sherlock. I want to see our room. I hope there's a balcony with a view. Your room is upstairs, sir. Número Number 221. 221. Tá aí. 221, mano. Vamos lá. Quer apostar que tá do outro lado? 221. 229, 28, 27, 26 ali. Hein? Não posso esquecer, mano. 25. Aqui tá fechado o que o pessoal tá tocando. Que ele não tem número. 23, 24. Deve estar pra cá, então. 22. Esse aqui. 21, tá aqui, ó. A gente não chegou aqui I nesse mano? apologize, sir, but your room is not yet ready. Perhaps in the meantime you would like to relax in the foyer? Tonight the restaurant is offering a complimentary marlin ceviche to all our Ceviche. guests. Let's check what they have on offer. Let's check what they have on offer. Vamos. E é engraçado que você aparece do nada, né? Porque você não me segue, ó. Só que do nada você aparece atrás de mim, né? Hey, Sherry. Just our luck. If seafood's not to your taste, everyone loves Benedict's batch. Our poached eggs with hollandaise sauce. A medium, John. Haven't we been through this already? Come on, it's not like we've got anything better to do. Acho que é esse, mano. É o médium, Excuse será? me, sir, but I believe Mr. Galich is conducting a séance at the moment. Perhaps you'd care to have your portrait drawn while you wait? Why? Pardon me. Desenhista. Why should I sit for a portrait? Sir, it's art. It doesn't Ó. need a why. It is Aí its own ele hablou, hein? justification. All things Então, require óculos desse. justification, be they objects, systems, or beliefs. How about art as the lens through which we see the truth of the world? That's Bonito. backward. Truth is not subjective and not complicated. It's just the truth. It either is or it isn't. You do not need a lens to see it, just an open mind. Ha!
That seems rather close-minded. Truth, like beauty, is in the eye of the beholder. Caraca, So tell me, what do you see? os caras tão on fire. Mediocrity. Que isso? Nossa, gratuito. Come now, Sherry. What did he do to deserve that? The servant mentioned ceviche at the bar, Sherry. You should grab us some, and I'll find us a table. I'm starving. Gratuito, mano. Okay, time to check if John found us a nice table for the evening. O cara meteu aquela gratuito, mano. Que isso, Sherlock? Tá, o bar não é pra cá. Quer dizer, a mesa não vai ser. Acho que é ali, ó. Sherlock meteu Sherry, I'm over gratuito. here with my new Ursine companion. Cordona's even quieter than I remembered. It's going to be a long evening. Ah, come now, Sherry. What say we amuse ourselves with a little game? What were you thinking? Oh, promise me it isn't nonsense. After being cooped up on that boat, I am itching for activity. No. As you can see, someone left a cane on our table. I simply thought you could identify its owner. So it is nonsense. It'll take me a minute, John, at most. Well then, you can deliver it to him as well. Deliver it to him. Que isso, mano? Mó arrogante esse Sherlock. Stubborn, Sherry, too stubborn. You wanted something to do. Slapping oneself in the face is also something to do. That doesn't make it worthwhile. But all right. Let me take a look. No matter how long you stare at the stick, it's not going to walk itself to its owner. Segurar. A crest depicting a bulb of garlic in a meadow. Perhaps the Fielding family or Meadows. Or Craven, from the Old English name meaning garlic place. The hand grip is a head of a golden Javanese statue, probably stolen from a temple. The dents suggest it has been used as a bludgeon. Usada como cacetete, tá preula. The cane is made of ebony, it's worn uncared for, and bears the scars of numerous hits. Tá This preula. cane is an expensive and ostentatious weapon. Its owner must be vain, volatile, and of noble English blood. Take it with you, Sherry. Let's return it to its owner. All right. I hope you noted down your observations in your casebook. But how are you going to find this nobleman? The cane itself is not enough. I may have to ask other guests if they saw who was here. Pode questionar transeuntes sobre evidência específica. Pressione para abrir livro de casa. Escolha a evidência com X e fale com alguém. Experimente com a bengala. Pressione detalhes para saber mais, tá? Acho que é esse, né? É. Can you satisfy my curiosity? You're fortunate to ask me, because I know that. Havia 3 pessoas à mesa, um casal e um antigo oficial da marinha. Os observadores não tinham certeza do que aconteceu com o casal, mas o oficial da marinha foi visto indo para o jardim da frente para tomar um pouco de ar. Eu devo encontrá-lo. Well, even with your keen senses, Sherry, I doubt you'll find the cane's owner on your first try. Nossa, os NPC tudo igual. And would you be confident enough to bet on it, my friend? Why not? Let's see how good you really are. Afável, jogador de pôquer. Galês, afável, trabalha em um jardim. Condonino, alcoólatra, amigável. Manes nobre, alimenta animais, amigável. Ô droga! Membro de sociedade secreta, albanês.
não sei o que. E esse aqui? Alemão burocrata, oficial militar aposentado, beleza. May I ask you something? My dear fellow, you're talking to the right man. O oficial da marinha, Sr. Rhodes, estava sentado à nossa mesa com um nobre casal. Os homens falavam de iatismo. E a senhora mexia na bengala. Talvez ela tenha deixado de lado e o marido se esqueceu de pegá-la quando foram encontrar o médium. Agora tenho uma desculpa perfeita para entrar na sala da sessão. Hey, Sherry, don't we now have the perfect excuse to visit the seance? I'm just going to give the cane to its owner. You will not persuade me to take part in this show. Legal. Are you able to help me? Sorry, but I never heard of this. Tu vai cagar no mato. Qual que é a sala da sessão, mano? É pra cá? É, parece que é. Tá. This hotel, this island, it's full of thieves. First my cane, now the diamond. Take your hands off me! Do you even know who I am? Hey, boy! That's my cane! I get that a lot. It's a very common design. What? No, that's a custom-made... A joke. A joke. It was left at my table in the restaurant. I thought it deserved to be returned. Well, I'll be... It is rare to encounter Pois a é, o pai é straight-fingered honesto. true penny these days. What a gentleman. But I must ask, how did you know I was the rightful owner? Rosto vermelho, pele vermelha inchada. Roupas novas e caras, rico e na moda. Rico e na moda é sacanagem. Não está usando aliança. Bateu em alguém com força. Não precisa ser o Sherlock Holmes pra descobrir isso, né? O cara tá sangrando. Uma cabeça de alho, não está usando aliança. Rosto vermelho, pele vermelha inchada. Roupas novas e caras, rico e na moda. Punhos levemente vermelhos, bateu em alguém com força. A julgar pelo emblema heráldico em seu anel e bengala, estou certo que esse homem é Lord Craven, um nobre inglês entediado que viaja pela Europa gastando seu dinheiro. Sua expressão indica que ele tem problemas com álcool, mas ainda é fisicamente forte e saudável. Isso deve durar por mais alguns anos. Bêbado o tempo todo, ele tem problemas de temperamento. A julgar pelo emblema heráldico em seu anel e bengala, estou certo de que esse homem é um ordinário inglês que tem o hábito de visitar resorts em busca de tratamento para seu mal hepático. Seu rosto corado indica que sucumbiu à tentação de beber algumas doses de álcool. Talvez tenha ficado perturbado com a sessão espírita. Pelos dedos avermelhados, presumo que tem aulas de boxe para fortalecer sua condição física. Já irritado com o desaparecimento de sua bengala, não é surpresa que se encontre furioso com o roubo de um diamante. Acho que é esse, hein? Acho que é esse. Pelo que ele falou no começo lá, na hora que a gente entrou na sala. Simple deduction. Your cane told me everything. I was after a British noble who takes boxing lessons but suffers from some liver issues. And if one were to go further, one may even be able to extrapolate your name from your heraldic symbol. Lord Craven. Well, you're half correct. I am indeed Lord Andrew Craven. Your other guesses were wrong. But you still have the edge over that blasted medium. Well, you found my cane. Perhaps you can locate my diamond, too. Yes, you should do it. It will be child's play for you, Mr. Holmes. And if a child can do it, then I'm sure the local police can suffice. The police? Why bother? I know this harlequin stole it. The only question is, where is it hidden? Fine. Give me my stick and I'll resolve the matter myself. This thief almost confessed after a single punch. É o bêbados. I suspect a beating may result in answers of questionable veracity. Fine.
I shall spare you and he the trouble if you first answer me this. How does a priceless diamond become the subject of a seance? It is an unusual accoutrement. Emma wished to speak with its former owners. My grandfather told us it belonged to a Raja, an Indian king. So you were summoning long-dead Indian royalty and, pray tell, you were expecting him to converse in English? To be frank, Mr. Holmes, I don't believe in ghosts. But Emma was fascinated by the idea of meeting a real king, even a dead one. Well, a crown is a crown. Can you describe the stone itself? A yellow diamond, not less than 100 carats, and perfectly egg-shaped. There is not another like it. You insist the medium robbed you during the seance. But what occurred exactly? Ah! It was a dirty trick. We were sitting here in the dark, chanting and holding hands, as expected. Then something began to appear from the medium, like a cloud or a bubble. The swindler called it ectoplasm. Ah, yes. Common in the spiritualist trade, and quite the spectacle. Indeed, perhaps too much. My beloved Emma screamed in horror, and I stood to defend her, attacking that cursed ghost. How brave. But my hand hit nothing. The medium jumped away from me, and Emma fainted. I lit the candle, and the diamond was gone. Ih, mané. Stay here, and don't touch anything. I'm going to investigate further. Don't fret, I'll be keeping a close eye on this thief. Acho que isso é o tal do This ectoplasma. must be the ectoplasm. Too bad there's not enough for a proper chemical analysis. Ectoplasm. The ghost was here, Sherry. Tá. The diamond was placed on the table so that all participants could reach Diâmetros, it. diamante de quilates. Tá, era aqui que o diamante tava, era isso. Half a glass of Balblair scotch and the remains of a Paul Aranaga cigar. What else does a gentleman need? Opa, cliquei errado. Mina devia There are estar light bebendo traces isso. of rouge on the edge of this wine glass. Ixi, como é que eu viro? Ah. This brooch is old and cheap, but the moth. Pale skin, quickened pulse, unsteady breathing. She's barely conscious. Que isso, o cara é machis. Really, Sherry? Poor thing. Machis demais, mano. Was this covered on purpose? Of course. It is very dangerous to leave a mirror exposed during a seance. The spirits may become enraged. Or someone may notice the trick they should not see. I wonder what this mirror could have witnessed. Quite a display for the tremulous visitor. How can you not love this stuff, Sherry? It adds so much atmosphere to the room. Thank you for helping us resolve the situation, sir. Que isso, Leque? Tamo junto. Ooh, I love the ambience. Nice and creepy. Tá. Dentro da sala havia uma mesa para a sessão espírita. Um suporte, um diamante mantido, um copo de uísque pela metade e uma bituca de charuto se encontravam perto da porta. Uma garrafa de vinho parcialmente quebrada foi jogada pela janela. Lady Craven estava semiconsciente, mas não parecia ferida. Após um breve descanso, devo conseguir falar com ela. Pela janela? Que janela? Ah, tá. This hefty chair has nearly broken after hitting the wall. Could one man even lift it? At Cambridge, I was captain of the rugby team. It was no place for weaklings. Entendo.
Opa. Tem mais aqui, ó. Não serve pra nada. Oxi, sumiu o violão. Teleportou. What happened here? I don't know. The ghost. I summoned it as usual, but then it all went wrong. The lady screamed and pointed at Lord Craven. And there was a shadow. Such a mystical force. It terrified the lady. And it must have taken the diamond. Who else could have? Do you feel the presence of any supernatural entities at the moment? Are you joking, sir? My nose is broken, this maniac wants to kill me, and you're asking about the spirits? Ué. I suppose this can wait. I will investigate, and the culprit will be identified. But the stubborn brute Lord Craven blames me right now. As if I could do something like that. Perhaps you can reason with him? Please? Sei não, hein? To delve into your mind palace, Sherry. I'm sure you'll make some good deductions. Médium foi contratado pela família Craven para invocar o espírito dos antigos donos do diamante, que, segundo eles, pertenciam à realeza indiana. Durante a sessão, um espírito apareceu e assustou a senhora a ponto de ela desmaiar. A pedra desapareceu. Lord Craven acredita que se trata de um roubo bem articulado. Ele ordenou que o médium fosse trancado para impedir sua fuga. Eu o impressionei com minhas habilidades de dedução e ele acredita que posso encontrar o diamante. O médium Luca não sabe como o diamante desapareceu. Diz que invocou o espírito, ele apareceu e Lady Craven gritou e apontou para a mesa. Lady Craven desmaiou e a sessão foi interrompida. Nesse momento eles notaram que a pedra havia desaparecida. Lord Craven se exaltou, deu um soco em Luca e o acusou de roubo. Tá, isso é o que a gente já tinha falado. Que eu errei, né? Tá. Mano, eu não sei que decisão fazer, mano. Mano, muito difícil. Muito difícil, mano. Lady Craven está de frente para a janela. Durante a sessão, Lady Craven estava sentada de frente para a janela que dá para o jardim. Tá. Alfinete de mariposa. Luca tem um alfinete com forma de mariposa. Lady apontou para o outro lado da mesa. Lady Craven apontou para algo do outro lado da mesa e gritou. Socorro médio. Que isso? Trancar e destrancar. Tá. Tá, calma aí. João apostou que não conseguiu adivinhar corretamente Primeira, que é o antigo oficial da marinha que estava sentado à nossa mesa. Devo provar a ele que está errado. Ok, isso eu cumpri, né? Tá. Mano. Janela dá pro jardim. O oficial tava falando com eles. E o oficial tava no jardim. MPC de resposta. Escolha o caso atual, selecione uma pista, combine com outra relevante, veja evidências no livro de casos, faça uma nova dedução. Tá, entendi. Então, tipo, eu posso combinar essa, entendi. Tá. Lady Craven apontou para a janela. Certamente eu vi alguém no jardim durante a sessão. Bom. Livro de casos.
Alguém no pátio. Deve ter visto alguém lá fora, já que apontou para a janela. Tenho certeza que havia alguém no pátio durante a sessão espírita. Uma testemunha e um cúmplice. Melhor conferir o local e ver se há alguma pista. Tá. Beleza. It seems there may have been an unexpected visitor outside the window. Ah, I hope it was the ghost of the Raja. Olha só, o pai é muito Sherlock Holmes. Você tá maluco. Arranhado recente, o quê? É um salto. This looks recent. A shoe with a broken heel will surely leave scratches. All right, John. Beleza. Do you think a ghost could leave this footprint? I'm reserving judgment. Use your keen eye to follow the trail. Ghost hunting. This case gets more exciting by the minute. Seguindo a trilha. Tá. Size 4 with a broken heel. Será que eu tenho que entrar aqui pra falar com esse mano? Could you help me? Don't take it personally, sir. But I know Mentiroso. nothing about this. Esse pé aí. Carinha de 34. Is this familiar to you? Don't be angry, sir, but I truly don't know. Such a shame that Inspector Placido vanished. I'd feel much safer with him handling this. Tá, peraí, vamos lá. Agora será que eu volto? Aparentemente foi algum funcionário, né? Porque o sapato era igual aos outros que estavam ali. Ghost hunting. This case gets more exciting by the minute. Find the stone, Mr. Holmes, and quickly. Beleza. I didn't take the diamond, I swear. Pale skin, quickened pulse, unsteady breathing. She's barely conscious. Ok, acho que não era pra eu Thank you for voltar. helping us resolve the situation, sir. Peraí. Não, ainda não tem nada. E esse cara aí, será que ele viu alguma coisa? Can you satisfy my curiosity? That's a question I can answer. O morador que estava no pátio viu uma empregada trabalhando por lá. Ele percebeu que ela saiu apressada após um grito vir da sala de sessão espírita. Saiu apressada, muito útil. Rose D'Amour. Aqui, ó. All the maids in the hotel wear this exact shoe. So Eita, definitely preula. not the ghost of a Raja. Unless... No. What a shame. Our witness was a nosy maid.
Searching the entire hotel could be difficult. Perhaps the other maids can help us find her. Agora você me ajuda? Será? Could you help me? I have nothing to hide, sir, but I've never heard of this. Ah, você mete o louco, fi. Tá com cara de safado pilantra. Você acha que também não viu nada, né? Do you know anything about this? Oh, yes. I can tell you everything, Opa, sir. ela sabe. Os funcionários disseram que Lúcia foi repreendida pelo chefe por usar calçados comuns no trabalho. Ela deveria estar limpando a área dos quadros no andar de cima. Tá. Estamos chegando em algum lugar, hein? Qual é muito Sherlock Holmes? Será que é essa? Não, a área dos quadros é ali, né? Vai estar aqui. Lúcia. Ué, a Lúcia não tá aqui não? Troca a ideia com esse brother aqui. Do you know anything about this? I can't help you with that, sir. Ajuda nada, hein? E agora, não sei se eu pergunto pra aquelas. Que essa não é a área dos quadros. Vou perguntar. Help me, please. I would never refuse a nobleman, but I know nothing, sir. Não recusaria um nobre, que isso? Help me, please. I would never refuse a nobleman. Vocês ensaiaram, but I é? know nothing, sir. Ensaiaram esse This álibi isn't aí? working. You might need a different tack. Tá. Tá. Será que essa não é a área dos quadros, velho? Ah, essa pode ser a área dos quadros. Será que aquela é a This luz? painting looks authentic, but it's just a talented imitation. Finally, there you are. One would think a maid would be easy to find in this place. I'm sorry, sir. Do you need more towels? No, no. You are the maid who saw the ghost in the seance room, yes? How did you know? Simple. You changed shoes after breaking a heel while fleeing the scene. I'm sorry, sir, but if I may ask, who are you? I'm a novelist documenting the supernatural and those who witness it. Now, should you take a starring role in the tale, I will need your name. Oh my. A book? And you want to include me? I'm Lucia. Beleza, ela Lucia mesma. Sileta. Something went wrong during the seance, Lucia, but no one will tell me what happened. You would be a valuable interview if you were there. I was. And I saw everything with my own eyes. Describe what happened during the seance. A lady and two gentlemen were sitting at a table, touching their hands to something. The medium started to whisper and chant, and a ghost appeared. A ghost? You're confident? It was unearthly, sir. It grew from the medium's O chest. peito do A médium. glowing cloud or a bubble. I pressed closer against the window to see better. And the lady saw you? How did you? Yes. She screamed and pointed, so I hurried to escape, and I broke my heel. But I did see the ghost. Tá. A sickly, evil thing. And that's all you can tell me? Did you see any of what happened next? The medium, Mr. Galici, he was doing something with the ghost. He grabbed at it like he was trying to catch it. And then I ran. I suppose I should be grateful you endured these horrors for such a long time. All right, I have your account memorized. Good day. Lie to the poor girl, Sherry. What a tease. She'll dream about being a character of that book. Surely a Problema dela. pleasant dream is
Better than no dream at all, John. Oh, let's get back to the crime scene. I always love seeing you explain simple things to simpletons. Tá. Curioso testemunha da empregada. Tá. Vamos lá. Mano, eu não sei, tem algo errado com o corpo dele. Parece que as pernas são maiores do que o resto. Pode ser a roupa, sei lá. Com licença, que o pai é detetive. O pai é detefão. O pai é detefão. Com licença. Pra direita. Chegando, estamos chegando. Lady Craven retired to her room to rest. Lord Craven remained here until the staff reported that the medium was locked in his room. Beleza, vamos ver. Tá, eu sei que ele tava aqui. Ela tava aqui. Não. Tá. E aí ele jogou, mas a cadeira veio pra cá. Verdade. Então é o contrário. O médium tava aqui. E aqui tava ele, porque ele jogou a cadeira, né? It all began when the lady screamed and pointed at the window. Lord Craven jumped up, ready to face anything, ghost or human. The medium shrank back in dismay. He was not expecting such a reaction and had to quickly hide the ghost. The lady was the only one left touching the diamond, at least until she fainted. Amazing. It's like you saw it with your own eyes, sir. Oh, I forgot that you were here. I guess I should discuss all of this with Lady Craven. The Cravens are upstairs in room 226. 226. It is one of our finest suites. If the lady was touching a diamond, then she would have felt the ghost take it. What do you think it felt like, Sherry? A jellyfish? 26, mano. Pior que o 26 fica lá na outra ponta, não é? Vinte e cinco. De 26. Lady Craven is not who she seems.
Droga. Could you help me? I would never refuse a nobleman, but I know nothing, sir. Beleza, mas... Lady Craven is not who she seems. Tá. Beleza, vamos lá. Não. Tá, calma aí. Entendi. Lady Craven is not who she... Vamos lá. Lady Craven is not who she seems. Remember her behavior in the hall. Falta mais. Foi isso? Ufa. Tá. Mulher pode não ser de fato esposa de Lord Craven. Pela observação dele, ela estava espreita durante a noite enquanto tentava embebedar Craven. Eles também notaram que Lady não sabia usar corretamente uma faca de peixes. Ok. Ela roubou. O bengala tá ali. Eita. Ele matou ela. You're here, at last. I didn't do that. I swear, I found her this way. Well, I did have some questions for her, but it seems I've arrived too late. Now it's a matter for the police. Mr. Holmes, you said it yourself. They're children. They'll only make things worse. You promised me you would investigate. Investigate a theft, not a murder. Fear not. I will tell them all I've uncovered. Please help me. The police will surely accuse me of Emma's death. You were the only one who can find the truth. Fine, but only because it's slightly more interesting than the walls of my room. Tell me what happened. Look, after you left, I waited in the seance room until the servants locked up Mr. Gallici, the medium. And was your mistress there too? Oh, so you know? Claro. I suppose I shouldn't be surprised. Dependente. Regardless, the staff took Emma to her room. She was still feeling dizzy. So you didn't follow her. Interesting. Is Mr. Gallici still being held? And where did the servants secure him? He's in room 225. But that pigeon-livered man at the reception desk refused to give me the key. Well, I will have to visit reception myself then. Perhaps he will listen to reason. Where did you go instead? To the bar. It had been almost an hour. I see. And how long did you stay? I partook of a well-earned whiskey or two before retiring upstairs. Ask anyone there. Now we arrive at the tragedy at hand. So what transpired after your detour to the bar? I headed up to my room to find Emma on the bed. I didn't pay her much attention at first. I was still preoccupied with that damned medium. But when I realized she was silent, I drew closer and discovered she was dead. What's more, the diamond lay right there beside her. Oh, well, that is splendid news. Splendid? The return of the diamond will be cold comfort if I live out my days in a jail cell. You must help me. Let me see. Posto no Brasil tava suave, hein, brother. Hours passed, and you already have yourself a murder mystery show. Ai, Why am acaba I not nunca esse caso, acaba nunca. Mano, eu tô achando que tu é um espírito, viu? Strangled with bare hands, judging by the bruises. This must be the missing diamond. A tremendous specimen, now forever tainted.
everything was tipped out of the bed as if it was searched. Do you think she stole the stone? It's certainly possible, but we won't get her confession now. Well, there is a professional medium right next door. A remarkably simple lock. Aha. A neat. Oh! This ring looks out of place among the others, and the design is familiar. Ela tava junto com o médium. Fard Rouge Calomel Mascara, a real altar of beauty for the traveling temptress. É isso, mano. Certeza. Several £1,000, that's quite a fortune. Falta um. Cadê? Opa! Virtus Audactus Apit. Courage tastes bold. A unique family motto. A coragem tem sabor de Mystery audácia. deepens. A victim with a checkered past and poor E taste. mau gosto. Ok, vamos lá. Tá. Cadê? Isso e isso se ligam. Amy e Luca podem ter se conhecido antes. Tem joias com formato de mariposa. Será que eles têm algo em comum? Será sim. Socou o médium, o diamante estava ao lado de Emma. O assassino deixou o diamante. Seja quem matou Emma, deixou o diamante ao lado do corpo. Pegou Emma com a pedra. Lord Carven retornou ao quarto quando Emma escondia o diamante, pegando-a sem reação. Não sei, cara. Aquele lance da mariposa tá me pegando. Não? Não também? Tá. Subir para seus oponentes, encontrou sua amante morta na cama e o diamante próximo a ela. Alguém do bar deve tê-lo visto. Tá. Eu não recebi a compensação prometida por meu tratamento para abafar o escândalo gerado por sua conduta. Eu posso só as acusações, mesmo com a inocência provada, não posso voltar ao trabalho por conta do meu ferimento. Caso continue a me ignorar, encontrarei na justiça. Someone was not happy with his post. A gente sabe que ele é um homem agressivo, né?
Por causa da parada lá da bengala dele, né? A única coisa que me dá agonia nesse jogo é... coisinha chata. Are you able to help me? You're fortunate to ask me because I know that. Ok. Testemunha que diz que Craven passou pouco tempo no bar após ter saído da sala da sessão espírita. Can you satisfy my curiosity? Excuse me? What? I'm not sure I know. Would you like another? Lord Craven teve que pagar uma indenização por bater nos funcionários. Passou algum tempo no bar. Tá. É um homem instável que não consegue controlar a própria raiva. É. Pior que é. Lord Craven teve tempo de matar Emma. Sina teve tempo de matar Emma enquanto o Lorde bebia. Ixi, aí ele escolhe por mim, pá. Ah, eu posso mudar. Tá. Por enquanto vamos deixar assim. Vamos falar com o médium agora, né? Qual que era o quarto? A chave tá na recepção. Caraca, esse também se liga? Não se liga. Não vai sair dali aquele aviso, mano. Give me the key to Luca Galici's room. I need to talk to him about the events of the seance. I suppose you are an impartial outsider. All right, but please do not give it to Lord Craven. We do not want to see our reputation damaged further. Awkward. They still don't know what a nasty surprise awaits upstairs. Hush. No need to cause another ruckus. The last thing we want is the police to come meddling. $225. 225 eu acho que era bem aqui, ó. É. Beleza. Bora. I'm afraid I can wait no longer to hear your account of the seance, Mr. Galici. So please, tell me what you saw. Lady Craven wanted to meet the spirit of the Raja. My conjuration was successful. Perhaps even too successful. I am sure the spirit was the only one who could have taken the diamond. Lord Craven needs to leave me alone. Do you think the police will believe you? Of course. I didn't take anything. And spiritual phenomena are beyond their control. Or should I summon the ghost again so they may attempt to handcuff it? I think I would prefer to begin my investigation in the physical realm. Usa muita maquiagem. Errou um soco forte.
Treinado em prestidigitação. Anorexia, parece desnutrido. Opa! Ranhões recentes, sangrando. Ih! Luga Galig está magro e aparente estar desnutrido, com o nariz sangrando de um soco. Ele está usando maquiagem para esconder sua desnutrição. Suas mãos finas e dedos ágeis indicam que ele é habilidoso em truques como manipular e esconder itens. Tem marcas de machucado no pulso de uma briga recente e curta. Acho que ele faz seu melhor como médium, mas os negócios não estão indo bem e ele fica sem conseguir comprar comida de vez em quando. Luga Galig é magro e parece malnutrido. Seu nariz está sangrando por ter levado um soco. Suas mãos e dedos leves são claramente de um bandido, treinadas à função de bater carteiras. Ele tem contusões e arranhões recentes, provavelmente resultado de uma luta. Acredito que ele seja mais criminoso do que médio e ganha vida enganando os ricos. Cara, os arranhões me pegaram, mano. I have shocking news that changes your situation entirely. Oh, no, wait. What am I thinking? The spirits will have told you this already. I'm not in the necessary state for summoning. The spirits prefer clarity of mind and soul. Please, tell me. Lady Craven died in the very next room while you were in here. Did you not hear anything? What? How? In fact, I did hear noises. That Craven is a very loud man. Que se ele arranha, se ele enforcou a mina, ela ó. Well, you claim to be a medium. Perhaps you could ask her spirit why. What? No, it's too dangerous. Oh well, at least I can make the dead talk. Those scratches on your hands look rather painful. What happened to you? It was those savage servants. They were so rough bringing me here as if I was trying to escape. When I'm free, I'll demand compensation. That's a remarkable pin of yours, Mr. Galici. Does it have any meaning? The butterfly? It's a reminder of a time in which I was truly happy. What a coincidence. Lady Craven had a ring with the same design. A coincidence indeed. I suspect it is a common theme in jewelry. Não sei não, hein? Do you always travel with your books, Mr. Galici? I do. In my line of work, one needs resources available to help deal with the unpredictable and unworldly. Opa! Really a substance. It's the ectoplasm that stained the seance table, but this time there's enough for analysis. Análise química aqui, ó. Tá. Ai, merda. Odeio isso. Tá. Ah, tá. Tem que segurar. Ok.
Ah, entendi, peraí. Ué. Peraí, acho que é isso. Mano, eu não tô entendendo. Reinicia. Tá. Ok. Ó, 3. Taranã. Ó. Arraste os 2 reagentes. Arraste uma operação. Tá. Combine os resultados que batem com a fórmula. Tá. Entendi. Então tem que arrastar pra cá, é isso? Ah! Tá. 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 E agora? Peguei o errado, mano. Que merda. Por isso. Aê, agora sim, mano. Que tonta. Essa é uma química mostra que o composto é apenas látex com fósforo. Embora seja algo perigoso se colocar na boca, estou bem desapontado. Esperava encontrar algo mais. Ok. My faith in this medium has burst, just like a rubber balloon. Murchou igual um balão. Residência fazer audição. Desde que pude falar com meu marido através de você, sinto que minha vida mudou completamente. Como posso esperar para falar com ele de novo? Estou ansioso por sua visita. Condessa Lemore. Tools and accessories for masterful prestidigitation. Or weapons and defenses against visitors from the great beyond. Nenhuma pista. Boa. Do you realize just how dangerous it is to hold phosphorus in the mouth? I beg your pardon? I'll bet it makes your rubber balloons glow impressively in the dark, but you'll regret it when the hypertension and vomiting sets in. You mock my talents, sir. You shouldn't be so flippant about things beyond your earthly understanding. How ignorant one must be to compare a spirit's ectoplasm with balloons. It was merely a word of caution. We both know how match factory workers look after several years on the job. This is all just a big misunderstanding. The spirits confirm it. This is all just a big misunderstanding. The spirits confirm it. Ok. Eu tô sem rumo agora. I found these jewels secreted away. Are you familiar with them? Ah, it cannot be so. That deceptive wagtail. How could she do this?
That sounds like a yes. These items were supposedly stolen from us during our trip. I must have spent hours reporting it all to the police. And it turns out she had them all along. The trollop. I'd kill her myself, was she not dead already? Stop wasting time. The murderer is getting away. I doubt I can help with this. Get to the point, Mr. Holmes. I doubt I can help with this. Stop wasting time. The murderer is getting away. Do you recognize this ring? Should I? It's a third-rate piece if ever I've seen one. I'd never buy something like this. Did you ever see Miss Emma wearing it? No. And why should she? I gave her enough jewelry that she could wear a superior Ele ring every roubou. day of the week. Mano, ainda falta algo. Mas esse algo a gente não vai conseguir cumprir hoje,